கம் ஹியர், இங்கே வாங்க. கம் ஹியர். கோ தேர், அங்கே செல்லுங்கள். கோ தேர். டூ த ஹோம்ஒர்க்ஸ், ஹோம்ஒர்க்ஸை செய்யுங்க. டூ த ஹோம்ஒர்க்ஸ். ஹேவ் த லஞ்ச், லஞ்சை சாப்பிடுங்க. ஹேவ் த லஞ்ச். மேக் த பெட், பெட்டை சரிப்படுத்துங்க. மேக் த பெட். க்ளீன் த ரூம், ரூமை க்ளீன் பண்ணுங்க. க்ளீன் த ரூம். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளான விஷயங்களை எங்களுக்கு ஒரு வேர்பை வச்சு பில்டப் பண்ணி சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு வேர்பை வச்சு அதுக்குரிய மற்ற ஆப்ஜெக்டிவை சேர்த்து ஒரு கட்டளையை எங்களுக்கு ஈஸியாக பிறப்பிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன் வே. ஸோ இதே விதமான கட்டளைகளை நீங்கள் நெகட்டிவாக சொல்லணுமெண்டா அதை எடுக்காதீங்க, வெளியே போகாதீங்க, இந்த மாதிரி வேண்டாம் என்று சொல்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமெண்டா டோன்ட் என்பதை அது சேம் கமாண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் சேர்க்கணும். டோன்ட் கோ அவுட். ஓகே, கோ அவுட்னா வெளியே போங்க. டோன்ட் கோ அவுட், வெளியே போகாதீங்க. ஸோ கோ என்பது தான் verb. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டோன்ட் சேர்க்கணும். ஸோ எல்லா கமாண்டையும் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக எங்களுக்கு சொல்லலாம். டோன்ட் டச் தேட், அதை தொடாதீங்க. டோன்ட் ஈட் தேட், அதை சாப்பிடாதீங்க. டோன்ட் ஓப்பன் த டோர், கதவை திறக்காதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்களை எங்களுக்கு வீட்டில் பேசிக்கொள்ளலாம். நெகட்டிவான கமாண்ட்ஸை கொடுக்கலாம். ஸோ இதே கமாண்ட்ஸை இன்னொரு விதமாக நீங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் வில் யூ கம் ஹியர், அதுவும் சேம் திங், இங்கே வாருங்கள் என்பதாக ஒரு கட்டளை தான் அதுவும். வில் யூ கம் ஹியர். வில் யூ க்ளீன் திஸ், இதை சுத்தம் செய்யுங்க. வில் யூ ஸ்டாப் டாக்கிங், பேசுவதை நிறுத்துங்க. ஓகே, ஸோ அதோட மீனிங் பேசுவதை நிறுத்துவீர்களா என்ற மாதிரி தான் வரும். பட் அதுவும் ஒரு கண்டிப்பான கமாண்டாக தான் சொல்லப்படுது. ஓகே, வில் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஹோம்ஒர்க், ஹோம்ஒர்க்கை முடிப்பீங்களா, ஹோம்ஒர்க்கை செய்து முடியுங்க. வில் யூ டர்ன் ஆஃப் த ஃபேன், ஃபேனை ஆஃப் பண்ணுங்க. வில் யூ ஸ்வீப் த ரூம், ரூமை ஸ்வீப் பண்ணுங்க. வில் யூ க்ளோஸ் த டோர், வில் யூ க்ளோஸ் த டோர். வில் யூ கிவ் மீ தட் புக், வில் யூ கிவ் மீ தட் புக். வில் யூ வாஷ் த பிளேட், பிளேட்டை கழுவுங்க. வில் யூ வாஷ் த பிளேட். ஸோ இந்த மாதிரியான கட்டளைகள் எங்களுக்கு வீட்டில் பேசிக்கொள்ளலாம். ஸோ அதே போல் அதை கொஞ்சம் பொலைட்டாக்கி நாங்கள் பேசணும்டா, எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தருவீங்களா, அந்த மாதிரி நாங்கள் கேட்போம். ஓகே, கொஞ்சம் ஃபேனை ஆன் பண்ணுவீங்களா. ஓகே, முன்னாடி நாங்கள் பேசியது ஒரு கட்டளையாக பிறப்பிப்பது. ஸோ இதுவும் ஒரு கட்டளை மாதிரி, பட் கொஞ்சம் பொலைட்டாக ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் பேசக்கூடிய விதம். ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாமண்டா கேன் யூ ஸ்விட்ச் ஆன் த ஃபேன், ஃபேனை கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுவீங்களா. கேன் யூ ஸ்விட்ச் ஆன் த ஃபேன். ஸோ கேன் யூ அடுத்த ஒரு வேர்ப், இந்த வேர்போட பேசிக் ஃபார்ம். கேன் யூ ஸ்வீப் த ரூம், கேன் யூ ஸ்வீப் த ரூம், ரூமை ஸ்வீப் பண்ணுவீங்களா. கேன் யூ டேக் மீ சம் வாட்டர், கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வாருங்க. ஓகே, கேன் யூ கிவ் மீ சம் வாட்டர். கேன் யூ ஓப்பன் த டோர், கதவை திறக்க முடியுமா. கேன் யூ ஓப்பன் த டோர். இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ரிக்வெஸ்ட்டையும் எங்களுக்கு வீட்டில் கேன் யூ என்பதை யூஸ் பண்ணி பேசிக்கொள்ளலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, சில விஷயங்களை நாங்கள் எங்களோட க்ளோஸ் ஆனவங்களோட பேசும்போது செய்ய முடியாதா அந்த மாதிரி கேட்போம். எப்படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கி தர முடியாதா. ஓகே, கொஞ்சம் கதவை திறக்க முடியாதா. இவ்வாறாக நாங்கள் ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டை நெகட்டிவான முறையில் பண்ணுவோம். எனக்கு இப்படி செய்வீங்களா, எங்களை வெளியே கூட்டிகிட்டு போக முடியாதா. ஓகே, இன்றைக்கு லஞ்ச் கொண்டு வர முடியாதா, இன்றைக்கி சமைக்க முடியாதா. இவ்வாறாக நாங்கள் நெகட்டிவாக முடியாதா என்று பேசுவோம். நார்மலாக எங்களோட வீட்டில் உள்ளவர்கள் கூட நாங்கள் இந்த மாதிரி பேசுவோம், இந்த மாதிரி ஒரு மாடலில். ஸோ அதை இங்கிலீஷில் எப்படி பேசுவதுண்டா கான்